It's a very good morning to you all. We hope you're doing fine. We are not doing any Fool's Day pranks here. No. It's the usual Friday as we crown up the week. MWASUZE MUTYA. Only to wake up, I was robbed. Actually, mukubo mbadde nzija. Nengamba, nenzijukira today is April 1st. Maybe the robber did a prank on me. Can you imagine? And at midday, he will be back with my TV. And I'm Charles, whatever they stole, they robbed it, honey. Yeah, whoever you are, thank you so much. You gave me a scare. What did they rob? My TV. What? Yeah, is how I was in the house. In the same house with thugs at night in Gasema. Katomanyi. Yeah. And it usually happens, by the way. Yeah, but welcome to the show. Tuyingi dondine Remmy Nachito. Remma, right? Yeah. Remma Nachito, aka Remmy Precious Remmy. She's a radio personality. She's a TV personality here at NTV and Spark TV. Very smartly dressed in orange. Tugenda kwatugeza kutegera who she is. Zevarida MWASUZE MUTYA. Precious Remmy is in the house, precious and beautiful as she is. Tukwaniriza Mama Prince. Ebitiibwa byo byonna ebijuvu nja kubimala yedda. Mukyala Binte omubwati. Oli otya? Ndi bulungi Farida, oli otya? Kuliko ekkubo. Alhamdulillah. Tewali yakuprankinzeeyo anything today? No. Sinafuna mprankinga mpozi ffe tuprankinzeemu abantu ku radio. I was on radio in the morning. Yeah, we just got someone atakola bulijjo ku show netumuleeta. Okay. Naye ndowooza tebikyatwewuunya. Actually tebikyakola na makulu bwe ndowooza. Nti kati ate olunaku abantu baba balujjukira nnyo so kizibu kuprankinga muntu. Naye munaye ku makya osooka n'obirabira until much later. Kumbe kabadde kabaddi. Najjukidde after sharing, we were sharing it when the producer shared the poster. After sharing, then Nezjukira waiting and you could date 1st April. I'm like, wait. Teba prank. Nenkeera bano baggayi nga bannimba. But how are you? I'm fine. How is your life? How is family? Family is good. We're good. How are you? Prince yasomye. Yeah, yes. Katokera ku machalo mutwala esamekanga you have to be on radio. Sinze mutwala. Van van yemutwala just in kera nemutegeka nenziruka then van nemusanga nga ali ready. Okay. Bakuzaala Masaka. Bakuzaala. Lano what no mamange we Masaka nsiri wa Masaka. Oba we Masaka. Bakuzaala mama wange Masaka kubuga toli we Masaka. Okay, wabanga mama wabava Masaka then bela wa Masaka then yandi we Masaka. Okay. Mtata we yava. Ninga itata wange we Bombo. Oli munubi. You are. Munubi abave yunga tetumanyi. Wow. Yani settling Akawugeezi. Wow, wakulira. Akawugeezi manyiwani. Nasomera around there. Ali manyiwani. Oyina kubanga omugenzi Shekanas Kalisa yali abeera side eyo. Ate Jingo Hajikabalagala. Hajikabalagala. Simu. Awetula. Eyali avuga omotoka bwa white. Simanyi oba yeye. Ali awo waggulu ku Mbogo High. Ndabika simumanyi. Sigo wakulira side ki? Aweranga ku Mbogo High. Saakula ne tatange. Wakula ne mami. Mama, you love your mama so much. Nakula ne mami, then brother ange. Obulamu naye obusinga most of the time nakimala nnyo ne brother ange. Kuva ndozanga ndi mu P3. Brother yakula na taking on responsibility ya sister kakato. Enzo baganda bange bonna bakulu bansingira ddala obukulu. Gwe buno obwana obusembayo ka by the way. Akechikadde. Last born, right? Bambi ekyejo buli omu ngaakulwanira. Not really, because ndoza mami we yanzalira nga basinga bakuze kanabo nga beeyiya. Kati omanye eyo period eyokubeera nga toyina nnyo obusobozi abasinga bayita bana bafuna nnyo obusobozi kubeera nga they can take me on. Ndowooza eyo yali afunyemu obusobozi balinga basatu abaali bafunyemu obusobozi kati oyo omu
ye yagamba Hajat katukuyambeko nawo katukujeko kalidda luondo olingo olina emyaka emeka? Nali muto nalinga ninga 8 years. Okay. So brother we ngabeerawo? Brother wange by then yali abeera Maganjo, so twabeerako e Maganjo nembeerayoko for some years mpaka ndowooza P7. Yeah, because nzijukira P6 bantwala mu boarding ne P7. Okay. Then namala netuvaayo netugenda Entebbe, so yeah, nembeera Entebbe mpaka. Okay, ye dad we twabeerako naye? Tomumanyi? Mumanyi? Ye gwe mbadde nkubuuza. Nti? Gwe mbadde nkugamba nti omumanyi baali bamuyita Haj Ali Jingo. Eyo gwogabe zibadde manyi yali mugagga w'omu Mutula kubanga mbadde nkubuuza abantu ekiso kubanga manyi. Yeah, he was very famous era okufa kwe kwakuŋŋaanya abantu bangi nnyo. He was very famous because ye yasooka okutunda kabalagala ensi yonna gwe yeewuunya. Yakwatanga emmotoka ye nagipakinga awo ko eyayimbanga Makalena Makalena Makalena. You did you? Yeah, that's you. Remmy wandyako embulugunya ya Rabbi. But because I wasn't with him, nali saakula naye. Yo did you? Yeah, that's my right dad. Ku street nga Bukama. Oyo. Hey. Naye bwe yafa abaana ne batekinga on. Bulijjo oyo omwami yafa. Yafanga nakajoininga Spark TV like 2 weeks. Nga saabimanya. Ate nga wano nze nkulira abamawulire. Munaye kyakajja kuyitako engeri gye nali mupya. Ndowooza abantu bayite banaba kukifokasinga konyo naye nali nakajoininga kuba namujanjabako like 2 weeks. Then mu second week natuva ku maaso nengenda nenziika kuba yali yatuteeka mu kiri nti omuntu yenna aba afudde era nga ne wafiirwa muziika emirimu girina ogenda maaso era nga ffe tuba tuzika nga balagala eri akubwa. Emirimu nga wakulumbe wakutwala ku street wakutwala kutunda era ng'omuntu yenna alina okukola olunaku ogenda n'okola era naye olwava kumuteekayo n'ojja wano ku Spark. Yeah, no, namuteekayo that day ne sikola saakola one day, then the next day I came and worked. Nga muli bazibu nnyo wammwe temukungubaga? Be basiraamu. Ye culture yammwe? No, basiraamu tukungubaga. Anti era okungubaga ffe yatugamba nti ne bw'onoosigala ku malaalo ne bw'onookaaba otya ate n'abooleese balina okunywa obuugi balina okulya akatogo ate kati so business has to continue. Go home, go. No, if you want to stay, you can stay. Marriage akubeerawo. Naye bakeera ku macha. Tebali agenda kunenya. Ate bakeera ku macha. Nze olaba ndaba abantu ne bafiirwa n'amala n'omwezi nga takola nga kongobaga. Kakati nga otataafa akubuuza kati wonodda ku mulimu ate nga nawe bagobye. Kati oba ofiiriddwa ebintu biki ate nga oli yagendedde ddala tagenda kudda, so kyekyo ndowooza kye yatuteeka. Kati bwe wajjanga era muleekaana nga mutera okuleekaana ku show yammwe? Yes. Kintu kimu kye neemanyiiko is I prioritize my job. Even the producer knows. Everyone looked at me when I was back to work and they didn't know I would even do the show. I came, thanked people that came to be around. But the show continued and I worked exactly the way I work. Okujja kwanga ndi mulwadde nnyo wawulya kumukoka energy because show you Remmy engeri gye mmanyi gy'oyagala mama wo. If it happened, God forbid, would you act the same way? Right now, I actually want to appreciate God. Mama ange bwe mutunuulira saawa yonna mbeera mmanyi anytime. Because emyaka gyali mu gyejo. So if she passed on, God forbid, I wouldn't be so shocked. Because first emyaka gyali mu gyejo she's always complaining about amagulu omugongo kino buli dakika kati Katonda oba mututte emyaka gyamumpaddeko alhamdulillah byemukoledde byonna ebintu bye nalowooza okukola ebisinga mbikoze, so simubanja Katonda simubanja mama ange tamanja kwegana tetwebanja. I am grateful. If God took her now I would celebrate her life. God forbid. God forbid. God forbid Mwami Bende, would you come and work? He has gone after all. Okay, that is different. Tata wange, no. We're talking about Mommy and Mr. And it's different. Why it is a bit different? Mama ange mukulu. Emyaka jejo. Okufa kuliko obukulu tolabagayo ka baby aka 4 days. No. By the way to see me. Tata ange emyaka je yalimu naye gyali jejo. He was like 8 years. I was grateful Katonda yamutuwa. Era ne mukuziika
yes, to cover, but we were grateful for his life. If my mother passed on, alhamdulillah, I would say alhamdulillah, I am grateful for her life. If Binde passed on, he is still very young. He has not yet achieved anything in his life. Apart from Remmy. Thank you. Okay, so what's Somera? Nasomera primary Kawempe Decorous primary school. Did when I mami, then when again my brother engaged to Maganjo, I would still access the school. Then Nemvayo secondary and Akawanda secondary school. Senior 4, mpaka senior 4, then senior 5 and Nensomera ko Mary Paratrix, like one term. Mary Parachuti. Mary Paratrix, it's in Entebbe. Paratrix. Reparatrix, yeah. Reparatrix, okay. It was a Christian school cutting Sidi Sobola. So Nasomera one term. Sobola Raj. Namanyira dini ly'abasiraamu baali babakakao kola ya genda mu church temwebikirira engeri gye twambalamu so kati muwebikirira oba wali webikirira before you went there that obutebikirira would shock you omanyi nze muntu ayagala nnyo ebintu saagala kunkaka naye njagala nnyo kikola nti you find nemba nyambadde empale you find nti nina kitabani ku mutwe I love putting turbans on my head so ne ku ssomero wazambala yeah so nengenda Mbogo mixed at Emboozi mixed, it's compulsory how we dress. Okay, then from Mbogo mixed campus, and then Makerere University. What was my course? I did bachelor's degree in social sciences. Okay, Swasa. Swaswa. Swaswa. Yes, Swasa. Swasa. Okay, but as a child, what kind of baby were you? Little girl. Very ambitious. Very, very outspoken. All I knew was I wanted what I wanted. What did you want? I mean, whatever I wanted, I had to go for it. Okay. So I was very aggressive. At all costs? At all costs. Ati mwana wange emyaka gitogera ku myaka emeka around 8, 20, 15? Jona I think emyaka because nze nzijukira ne bwe nali nga nkyali mwana mutonga bino bibagenda ku parties ne maama wo. Ngamba mutuyinza ogenda mu party agenda okulaba nga navuddeyo dda ndi wali maaso nkuba omuziki buli omu yeebuza omwana oyo waani weekolera byoyagala kwegamba nga nali because nali njagala nnyo okuba ku TV kuva dda olwo nga walaba ani ku TV oyo yakwagaza okuba ku TV nali ntunuulira nnyo Flavia Tumusiime nga nzira mu ndabirwamu n'ensooka ngezaamu engeri gye nnyina okubeeramu ku TV n'enjogeraawo nga ndina nzekka so you find that buli kye nayagala nalinga nino nze ne mu ssomero bammanyi nga bammanyi si be bano omusomesa wojja n'ogamba omwana vaawo awo n'avaawo olina okumpa ensonga lwaki nvaawo yes, I'm giving an example. Like you don't just come out of the blue and you tell me something. I have to know. Era nze mpakana nnyo because njagala nnyo ntegeera ekintu. Nti nange omuntu wanakimbuza nsobola kinnyonnyola. Si bino eno vaawo awo omuntu akubuza lwaki bagambye veewo nange simanyi. I wasn't that kind of child. So I wasn't very stubborn actually. But I don't know what, I think because I was just outspoken. And people mistake being outspoken for lugezgez. I think that is what I think. Era ndowooza okisuffering up to now. Yeah. Okay. Until today. Abasomesa bakusangamu obuzibu. Were you never beaten for such a character? Ddala abasomesa abakyala. Omusomesa omukyala ajjukira nti bw'akugamba ekintu kwegamba n'oyagala otegeere ye alaba ng'olina olugezigezi. You know women on women, omunyoomi omuziimula nze bagamba nga nziimula abantu nga naye sikirealizing and naturalizing, but how you just look at people. Ate amaaso go manene. I think because I had big eyes. Gaziimula totegedde nga si bwagenderedde. Kwegamba nga batu bagamba engeri gy'atunuliramu abantu oba anyooma oba aziimula abantu oba ki ate nga ndi very respectful nti Fade, if you're talking to me I want to look in your eyes.
ate ffe batukuzanga tukakkakkanya amaaso ng'otontunira bw'otyo kati gwe ng'okanula bw'otyo nze omuntu waba oyogera nange kobeere musajja ng'okwa namba bwenti njagala nkutunuulire mu maaso bwe bati by'oŋŋamba mbirabe si bino by'okwogera nange nga ndi bwenti. I want to look in your eyes, and from when I was a child I've done that. Okay, so wali okula you wanted to be on TV? I wanted to be on TV. Kyokka kyewali olowooza? Kirabika kubanga nali njagala n'okubeera lawyer. However nendabazimule bajaji bakinyo nonga newaka bangamba nnyo naye ono alina kuba lawyer nzijukira bankubira essimu lumu nali ku campus so ne batuula meeting mbonyambala bubi baganda bange abewaka wali oyambadde oti oyambala biki nze nali nyambala ebintu byange nga bwembyagala short dresses nze nga njagala kyenjagala kyenyambala sinti mpita bwerere naye omanye ebyabasiraamu bonina kwambala biwanvu simanya biki kati I just didn't feel like olukiiko lw'eggwanga ne lutuula I didn't know nti batudde tebakuyita nali ku campus ne bankubira essimu ate nze nga bwe nagenda ku campus nga kizibu okudda ewaka okujjako nga nkomyewo okulaba ku mami wagenda kusoma nagenda kusoma nga saalaanyo ebintu byakunziza waka nabeera nnyo ewaka nenkoowayo olwo ng'okyabeera ne brother wo bawadde wama nga nkyabeera ne brother wange naye nga nagenda mu hostel kati ne bankubira ne baŋŋamba leero tujja kwetaagamu kewaka nsonga ki tosirikako kyebava baŋŋamba jangu hajja talina byagala okwogeramu naawe nenjogera ne mami nemukubira ku saidi kuba amanyi omwogerera mami wammo neetaaga tenkwetaaga kuba balina omukozesa she couldn't say no munange ng'okeera nga nkeera kumbe olukiiko luno balutaddeyo omutwe gwe tegwagambako anything kubanga bali tebakikolangako bammanyi olukiiko lwaluteekawo earlier ndowooza like a week twali tugenze mu kyalo naye nze nga sigenda mu byalo like nakula nga sigenda mu byalo lwaki ebyalo ebombo oba emasaka sebombo nga gyosakula ne dadi wange bate masaka eyo ne waba brother bange baganda bange togenda mu byalo lwaki tolina galima not really safuna nnyo nsonga zintwalangayo because abantu bonna benakula nabo baali Kampala so safuna nnyo nsonga zintwalangayo kubanga nti kangabo bamuganda wange oba bagenda ne muganda wange yabeeranga very busy so nga tagenda nnyo mu byalo. Okay. Remmy, katuwummulemu tujje otubuulire otuuka mu lukiiko. All right, precious Remmy is who we have. Katuwummulemu katono. Wow, mwebale kuba nti mukyali naffe oli ku MWASUZE MUTYA we live on Spark TV and NTV ate ng'osobola otufuna on our social media platforms, that is YouTube channel NTV Akawungeezi saako our Facebook page NTV MWASUZE MUTYA. Precious Remmy Nakito bwe tulina in studio. Yes mama. Yes my so olukiiko ng'otuuka wakeera n'owambalira akateteiko bulungi oba kuba wateekamu kubanga ogenda mami no. My mother is this kind of woman gwe oba oli otya oba oyambadde otya akukkirizanga bw'oli jangu okitegeera because era kisookera ddala manyi abaana ba campus. I would have my friends. There was a time I did a party at home bannange wa mami wange birthday yange mikwano gyange ne giryoka gijja n'agamba nanziza busenga n'agamba bakwano be engoye bazirabiddeyo ku ssomero. No, of course, like those short patras because they were going out, like they felt they were going out. You know how campuses are. Nemugamba amami byakiro kakati jasiba zinamu emisana tebambala we bati nanga kale. So she wants to make people comfortable. Kati nze nagendera nyambadde butete bwange. Kuba omanyi bw'ovaayo ogenda mu lecture. Exactly. Naye wali osoma lecture za campus nga nali nsoma evening. Kati nga misana obeerawo ne weeyiyanze no nga ndi munyiri by'omanyi wali okola ng'osoma nga neeyiya obugoye bwenyambala mbutunda weebityo oba ku campus wakasiima ng'okatunda nga mbugyamu owino so nga bw'otuuka nga ntuuka naye gwe atayagala bitaka bya mukyalo wagenda ng'otya mu owino ate ennaku ezo teyabanga nzimbi oba nkubalira mu nnaku ziri ng'oli wakakati no like ekyobutayagala mukyalo ekyalo tekifaanana n'owino owino waliyo ssente
nze njagala ssente mmanyi kati mukyalo mbalina kujjayo ssente ki mukyalo no waliyo ssente anti mulya mmere ebitookera ba ssente mwanyira ba ssente fadde nze ebintu byokulima ebyo tebitegeera naye ki bino ebyokuyiriba bino birala I don't care how hard the job is but as long as I get money I think I wouldn't really mind. Okay, so tuke waka. And tuke waka nga batudde. Meanwhile, like mbadde nkugamba before that meeting, ndoza kye baviirako baali nga twagenda mu kyalo. Kati omanyi ebyedda nga tugendera oba ziddayana nga bapangisa ezo emmotoka ezo ezitika emabega. Abaganda nge batuula emabega kati because me I was young nga batera kunteeka mu maaso empewo nga nina ulcers nga tesaabimanyiira. Kubanga ewa brother wange gye nakulira yali tali bubi kye neebaza Katonda. Kati munaye nga banteeka maaso tuvuga tugenda obimanyi ebyokutuuka mu kyalo mutuuka okukomawo be mutagenze nabo olw'okuba bakulu baagala bakomerewo nammwe okomerawo naffe tekyandibadde kisibo ng'ogenda tusobola otuula emabega naye ssebo nze nveewo nzire emabega ye omukulu atuule mu maaso awo ng'olwana si kulwana nze sikunyaga nsigalawo entudde nga sengaawo teyali senga ngoba yaliko nti nga sibamanyi era n'ab'ekika nali nga jjukira nali sitambula otambula bibyo. It used to be school school home. Remember when I was with my brother nga mbeera wuwe nga ne wa mami wange ndwawo bayitha ogendayo nga anzijja ewaka nantwala ku ssomero mu kisulo nenva ku ssomero nenzira ewaka. I didn't go in relatives, I didn't sakyalanga so nga sibamanyi abantu. You know your close immediate family. Yes. So nga tugenda mu kyalo kati ndoza nga bagala batandika okuntwalanga mu kyalo ntandika okumanyira abantu mbayige. Kati omwami ono oba yasooka nansaba bakadomola kawuthu nenkaleeta nenkamwa naye nange siri wa mukyalo sibimanyi. Nkuyinoonyereza akadomola nkakuwadde ate enveeyo mu kifo kyange nze nzire emabega nga nnemerawo. Kati because mama wange tayagala ntalo nga ajja ngamba kusooka ojje nga nzitole emabega tofaayo nga nkuba akaama ne mukama nti mami olaba naye manya bukyanga nagenze mu kyalo nga ndi mulwadde nalwala. I think it was like katugendangako mu kifo. I refused to eat food. I just felt like everything. Twagenda leero ng'enkyandoza tukomawo tetwamalayo nnyingi bino byalumbe simanya biki naye ng'obulamu obusi bumanyi n'endwala kati nemmala nenguma muwogo wouldn't because no muwogo is food we even eat it here but bafumbisa amazzi agatali mafumba agatali gata. No, I didn't eat so emasaka mbeera ku kyalo kya ekyalo kya tukimanyi Barakaye I don't know. Lukaya, I think no, not Lukaya, but Chotero Bay. I don't know. I'm not so sure. Manyi tutuka Masaka town tukwatechi Mbarara, not Mbarara. Kino ekirala ekivaako wano. Ekiraka Chotera. Ekira Chotera Road ya kyetukwata naye sijjukirayo. Munange nga ndowooze batandikira awo nga babukuŋŋaanya nga bampita mu meeting nga baŋŋamba ekisookera ddala tukuyise wano oyambala bubi konze nyambala bubi ntya nti lwaki toyambala biwanvu kyenva mbabuuza mwakangulira ebiwanvu bimeka obwo bumpi bwe babugulira tebabungulira bwalayisa okusinga ebiwanvu obumpi ogenda mu wino 3 ofuna ekiwanvu tolina gyokijja ku 3 ne mbagamba ekyokubiri nze njagala nnyo omuntu ayogera ng'olina kyogamba like ngamba nti oyambala bwe bati ng'olina kyompadde nti tuze ne keesi yaffe y'engoye Remmy leero tukuwadde keesi y'engoye empanvu tetuddayo okulamu bumpi. Exactly. Ndowooza buli omu neyeetunnako ne baŋŋamba ekirala tomanyi bantu luli twagenda mu kyalo simanya taataani simujjukira tugoba taataani simanya nagamba oveeyo n'ogaana naye mbabuuza mwali mwamundagaddi nti tumukulaze kwolwo si nti muvumi si nti oba ki emmotoka si ye nange mama wange yasonze ssente z'amafuta kuba jjukira byabanga byakusonda ne mugenda kyalo ku kyalo like gwe tupikinga ebusega gwe tupikinga egindi gwe tupikinga you pay transport you understand my mother paid for me najjidde wano waaki ye waba ayagala kujja wano lwaki teyakedde ndowooza ne bagamba wabula nti tugenda musobola so brother wange omukyala walina kuba looya ngani gwe naye omumanyi
meetings ezo batero bayo nga bakugolodde butumba ndoza bakoma kunkuba ate muganda ngo yali Yusufu oyo nga alina olugezigezi nga yefuula maama wange hata gwe nakula naye he's very humble, very calm. Naye ono gwe ngamba akola nawe n'okuserena abasinga bamumanyi Yusufu. Akola ku hotel? Akola ku hotel side. Yakuba? Ai, oyo yankuba nga ndi muto. Byakuzannyera ebyo genze mwepene. Abeddenganako? Ate tusimuze gwe sina gwenzako muddako oba gwakubiri. Mutako neza gwakubiri naye bino omugenzi okuzanya eyo mwepenye weerabidde okudda ewammwe mukwano nakkwatako wabadde olina okoza ebintu tewabyozezza ate nga tuzanya ne kwerabira mulina kunaaba kwemu oba 12 mukwano ziweze 3 tebunadda wammwe kati kambalobe awo yatukuba nnyo oyo. So meeting yagwete yaggwanga of course mbagambye ekisookera ddala is they should allow me to be I know who I want to be because nabo bonna sina gwe I did not dictate any of their lives. Kababe bakyala baabwe sabagamba nti muwasa ono kababe obulamu bwabwe ne mamange teyabadictatingirako. So my mother was just there. Era mamange yabagamba oyo no gwe mugamba okwambala bubi naye ate asaala okubasinga mwena tagwa swala zonna taana zisala. And besides that amanyi n'eddiini okubasinga. Bonna abo boolaba nga baali baŋŋamba ngamba singa eddiini nga mmanyi Katonda besides okubeera nti okwambalako until today. No one can ever force me to dress the way they want me to dress. I will only dress the way I will only dress in long things when I wake up in that mood, when I feel like nzenga nchagala naye nti no gondi yagambe sikabe musajja tuba tulemaganya agenda gamba abaana be yigiriza abaana bo b'ekikakyo so bakwesonyiwa bagamba Remmy salama aleikum God bless era ne mama wange nga nengoye azingulira bulungi nnyo mpale engezo trousers she used to say I look good in them. You understand? Of course, not doing too skimpy, and echewunyesa is not sabiranga too skimpy. But nga ugamba nti omuntu naturally mutayagala uyambala ebiwanvu oba oyambadde kakoma waneeno okunamye oba oyambadde ki but I used not to be too skimpy. Nze mama wange bafuna nnyo obutakkaanya ne taata wange lwanyambala because ayambala gomesi emikono gomesi manja gikoba zikoma wano mbu tayambala kamizo so tayambala sharia and my mother was like you can't force me to, so she knew it. You can't force someone. Era ayambala gomesi until today sharia ajambala agiwulira nga ajagala naye tekimuggyako kusaala ate tekimuggyako kumanya Katonda. I don't think there is in any way how it determines someone. Your faith? Yeah, I don't think. Okay, so you wanted to be on TV. But or Salaw course Chocolate University. Why didn't you consider journalism? First and foremost, nali nasoma ebintu naye nga saga ebintu byakusoma nnyo like kufiira mu kintu. Tewali nnyo muntu wabitabo soma because somebody's paying your fees and it's a process for a child okula. Exactly. Ate ekirala nalowooza nnyo nti someone's fate tali determined by the books. Ekikulu nti have you gone to school? Okusingira ddala ate nali njagala kukola law. Naye buli nalowoozaamu emyaka ekyo nga njagala nnyo ssente. So why is 3 years? The other one is 4 plus another one. Yeah, exactly, those are 5 years. So, mukwana nayagala nnyo ogenda mu field. Nene nda wali mutuufu engeri gy'oli nti wayagala nnyo bitabo. Nali nze kituufu saayagala nnyo ebyo bintu byakubeera awo n'ensoma ekintu n'enkifiirako. Nalowooza nnyo nti bwe mbeera ku ground kisingako. Ate nga buli wobeera awo n'olabako ku banno n'ogamba kale oli teyagenda na ku kampasi mukwano nga mugagga muzibu yagenda mu bizinesi za taata wo oba okitegeera taata wo wali ogenda kusika paani. No, I'm not saying nti nange nandigenze za taata ye wamutundirako ku paani ebyo nabyo nga tobyagala. No, because I didn't grow up with him, but the few times that I went there nga nkuba pan like bino nkuba webat the few times I used to go there naye mimi ne tata wange tetwakwatagana nnyo because of dress code and because of my mother's dress code and yeah, so that is why I think we did not really
connect ate yali haj manya that staunch mikwano gye gyonna giri staunch abaana naye era nengamba anyway buli muntu alina kyayagala so ndoza mama wange nakaringa on my life and she said yeah I was okay this way. So omala swasa bulungi otandikirawa the world of jobs? Bwenamala remember Nazala when I was at uni? Yeah, at uni. I was in second. They didn't even get to know about my being pregnant. Who is that Kaboy? Who messed up with a beautiful girl? He didn't even mess up my life. We loved each other. That journey was there. We built He was a campus as well. So we wanted the child. You did? Yeah, nze nali njagala nnyo omwana era nga ngamba nze wenfuna olutono ng'olusooka bino abantu bye bajjamu embuto nga siwadujjamu sobola so surprisingly Katonda n'aleeta olubuto ndooza kungezesa neera ne mugamba saadujjamu ngenda ddukuza era ne wakati baategeera nako bagenda kutegeera ndooza nga nzadde abasinga. Ne mami teyamanya? Mami yamanya ndooza nga ninga 9 months. So you hid from them until? Yeah, I didn't go back home for all that while. Remember already nalina bamanyiza obutadde waka. Yeah, so nga babeera bamanyi nga gyendi nti gyendi. Twali baakusanga ne bakola olugambo oba ne mami okukitegeera baali lugambo? Mami yandaba kuba nagenda mami wange n'olowooza amanyi n'ebyo ebintu by'embuto fa tuyinza okubeera olubuto ne lubeera ne 7 months nga mama wange tamanyi. Lwaki yazaalako? My mother yabeera ne maid asobola okunyumiza yabeera ne maid n'azaalira mu nnyumba nga tamanyi. She has been pregnant. Bana bambala ebigomese bamanya baba mates. So tamanyi nnyo bintu. Tamanyi tayinza nakugamba nti kankunogera ekyogero nti oba munaye yeddagala mute mwana bakyogero. Abaalinako bajjajja baabwe naye nze ndowooza mukisa gwa Katonda but tanogerangako kyogero yengaye tabimanyi. She doesn't know. Kuba naye abadde ndowooza mu Kampala for a very long time. Awe Kawempe. So yeah, so na wagendayo mulabako n'akulaba? Bwe nagendayo okumulabako I think nga natera okuzaala namala nangamba naye mwana gwe nga sekutegedde namala nanga bulijjo ojja nga oli bwota namugamba namuza oli lubuto namugamba nangamba nga towaŋŋamba namugamba nti mami kati otegedde nambuza tata w'omwana namugamba gy'ali ali willing or taking her own responsibility namugamba yes nangamba mwanange ngokinkoze second year nanga ngokinkoze namugamba ki namugamba nkyasoma era nasomanga n'olubuto nangamba tebikuteteganyiza namugamba abaana tebakuli bubi because a lot of people you are these not loud but striking girls ku campus. Yeah. You get noticed wherever you are. Exactly, but nali siri bubi manyi omuntu ng'oli bubi awo abantu batandika buli omu to pick on you. I used to drive. I was okay. Remmy wajjawo emmotoka? Nalina omuntu gwe nnina kati yali ayagala omuwala yeeyiya. No, I had someone. I was pregnant. Your someone was also at campus? Yeah, ne tebaali bubi nabwe waabwe. Era yali avuga. Sina daddy but right. Sina daddy but tebaali bubi. So nali mbulamu obulungi. Ya kati ne mugamba mami teweeraliikirira nja kuba bulungi. Alaba nvuga alaba nandeka nenzaala omwana n'akula. And what was the experience, childbirth? It wasn't so easy, however it wasn't so difficult. It's so kanze naterera mangu namala okuzaala ndowooza in like 2 weeks. Ngozeeyo ku ssomero? Yeah, nzeeyo ku ssomero. I was okay. Nalina omukwano gwange nga beerayo waka n'asigaza omwana yaliko my friends were there. Wali naye ku hostel oba wamutwala wa mami? Nali nga sikyali ku hostel nga mpangisiza. We were renting somewhere nga mbeera no tata w'omwana. Yeah, he was very supportive. So nga mbutuufu neewo wankubadde oyagala nnyo omuntu okuyomba oba ekika
sizeeko ne mbaga nti munnange tetulina mata omwana kino omwana yaradde omwana wange namwekuliza saddayo nawakamba kunyiga simanya byakunyiga nze saddayo kuwaka nenyiga nerabirira nembeerawo munnange mpaka omwana nakula ya. So when did your siblings get to know that you had a baby? Nga nzadde nga ndi mu ddwaliro babakubira Remmy akubye baby boy ne babagamba nti nazadde abanyiga ne banyiga tebajja I remember they didn't come, but which was okay because I knew I realized they were not happy. They were there. Yeah, the in-laws, the baby daddy, the family was very supportive as well. Yeah, so saina nansonga rachimba nyiga kwa nali nchimanyira ne tata omwana nali mu government, my family is going to be very mad. But omwana abazze. So nodayo nokakalabya emirimu kati awo ne mala campus ne ntuulamu like 3 months home naye nga siri muntu w'okutuula ewaka so neŋŋamba naye waki sifuna kyenkola omanyi ebyokunoonya emirimu kati awo nga nanonyako nadde emirimu nga nkyali ku campus TV station zonna wano wonna nga najjajjawo dda wano wali ozze ngaoyagalawo shoki nze yonna gye bampa but I used ojjukira bakugamba concept but I used to do concepts of fashion because nali njagala nnyo fashion nga wherever you go bakugamba do you have a concept nkoze ziddemo zonna simanya biki I literally did demo like nakola buli TV wagitwalira buli TV yaliko ebyo ebiseera nentuuka nenkola application exactly nga nawandika applications nensikowa nenfuna mama mukwano gwange kati mukwano gwange nangamba mama nga tunda entebe like furniture naye ayagala omukozi naye tagenda kuwa sente nyingi agenda kuwa yakasente kati nzojjukira zaali omitwalo 12 omwezi then nga nkwayeko ne transport about like 5,000 I'm like yeah, okay zaali 5,000 was our lunch and transport nemugamba okay so nemuganja kukola nengenda nentandika okukola nemukolera nenkola nga naye era situdde nga bwenoonya naye nentuuka neŋŋamba naye waki seekozesa so nalina mukyala mukwano wa muganda wange ng'akola ku Boost House mu town awo ku Aluwa Park ng'atunda ngatto asuubuza ngatto nemusaba nemugamba nja kugenda kufuna deep freezer bino bi deep freezers ebitali fridge zennyini bino bibasulamu ice ebyo nemugamba nsaba ntundikireko awo nja kuba nga nkusasulayo ki rent naye nga ntekawo buteesi nga ngenda tunda byakunywa naŋŋamba ate wali kati aba mpita mulamu naŋŋamba mulamu jjukira osomye abantu bonna ate nga n'engeri gye nyambalamu naye nali nkyalina obugoye bwange obwa kampasi nemugamba kanzije nkole ki nkolereko awo naŋŋamba kale it's okay Mr. nga akuleka okole yasooka nambuuza you sure you want to do this nemugamba not so sure but I really want to get away from home kati ate awo ebintu byali naye nga byononese kati nga tutandise okuguluba muli baana bato you can't even go anywhere like because nze saagala nnyo bintu byasabiriza saagala byakeera ku makya muntu kuŋŋamba oyo namulabirira kankola akasente kange ekikazi nagamba obanagenda okungwerawo ddala nga nenywezeza mu job market nga njagala nange mbere nga muyambangako kati nenkola ki nentandika okutunda ebyokunywa awo ku Boost House naye obimanyi abantu ba clients ayagala okugambe kano kasekise kaliwa obimanyi how they are very indisciplined, they want to touch you, they want but I was very principled. Like I told you, I'm very outspoken. You will either buy the juice without touching me or you don't. Exactly. And that is yeah, nga nekolera juice nga nkera ku makya nengenda wa kalere oba enakasero nengula ebyo fruits biki nemukuba enchani mutabula n'obushera ne soda webyo soft drinks kati nenkola naye nze nga nali saagala nti nobyo byokunywa bye nali njagala okola but I just wanted to get out of home, get connections in town and know what to do. Nfunayo ka capital and then I entered clothes.
we nayingira awo engoye netandika opangisa ku Grand Corner subrenting. Bimanyi bya subrenting biba sente sinnyingi nnyo, subrenting akafu omutwalo nga 10-15. So nenyingira obino ndowooza n'emitwalo gyalinga 3. Netandika okusuubula neva mu byokunywa nenyingira busawusa eri wano so neza ku Grand Corner. Awo nayingira Grand Corner naye ngera student kyanoonya ku ma TV. Kakati mba ndi awo omu ku baali bandaba nga ngendize ku Record TV. Cameraman nankubira nangamba wano waliwo auditions za Daybreaker show. Waleetako wano eno gundi yo CV yo biki. Also okujja n'ogeza because baali bankozesaako screen test. Nga they believed I was very confident. Potential bagira. Yeah. So ne bangamba come and try your luck. Yankubira olwo lunaku lwennyini nga lunaku lwennyini lwe baddamu okola auditions. Nenfuna wakateteeyo mu boutique yange nenziruka ku record. Nga nyingira nali nasetegese kiryawo but I was very confident. Nyingira nezamu nenkola interview. Kano mvuka tamanyi talina nekyamanyiko bambi mujjukira mwita Kibuka Samuel ne bampa tebampeerawo banga batugenda bakubira bimanyi so nenzirayo because already nali ntandise oyiriba engoye zange tamanyi banakubira bino babinkoze ngamba nabikoowa be bamanyi babankubira batebankubira it's okay cause I did my part. Yeah. Muna imbanje awo nga office line nga wayisaina kunganya nga office line enkubira. Hello, is this Nachito Remmy? I'm like, yeah. Okay, we're calling from Record TV. We want you to come. Abichevich, that's what can into la winarindi. Nesirikira nga sichikiriza. I was very happy. But bali nga datanga minti tukuwadde banga jangu. Naye the mere fact that they had called me back meant a lot. So really yeah, nensirayo. Nenjogera ne boss nambuze sente zenandi agadde bichi. Netukiriziganya wabagamba meka nkwano okumanyanga nali njagala omulimu. I was willing to work for free. All I wanted was to be on air. So bagamba seneraga mumpe 10. Nze nkugambye namugamba mukama wange zonna zompa. Watatera kusirika kuolo wasirika otya? No, all I wanted was to see exposure. Yes. How does it feel to be on TV? Kati jukira na sina we nali nkozeko. So them giving me a chance on their screens, my God, meant a lot. I didn't mind about the money. So when he told me the salary, I'm like, ngandabira dala nazo banange nyingi niwe mutandi mpadde. So nangamba ogenda kuja training 1 week, then ogenda kumpewa the next week. I'm like, fine. Ogenda kuba bweka or co-host? Basoka kungamba ngenda kubanzeka. Then when najanga for training the second day ngabale somwala omulala. She's going to be my co-host. Ne waitawo 2 other days ngateta tebamkomeza. So netandika show alone. Then they left it for me nenjikola and yeah, from then doza or business yaffe sajivaako ngatakyagula obali bye bakutundirako kati nakeera kati jukira show yalinga essaawa 3 kati ngakeera mu wino saa 12 nensuubula nengenda nengoye ku TV. Ngoli kachala kakozi. Kati nga bwengene nengoye ku TV nga nezimu kwenyambala actually ngoye zange nga kwenyambala. Anti ngoba wasuze ngo manyi tunogeno kwambala songa ezowiniranga kwenyambala. Ninga abantu tebagala nnyo ngoye jenyambala mu nga abantu bagamba naye akana kabera very smart. Songa ne ku TV awo oba wempitira mu kubo ngendo okutuuka nga already natunze yo dda wentukira olumu ku TV nga abantu bamanyi ekigugu kyange nabalanga n'ekisaawe kinene nga mubamu engoye zange all the time. Showe gwango twala kudduka mu ntimba. Showe gwanga twala kudduka nga ntimba nga nkola the rest of the day nga nyoka wento nga nzide wakati nga nsanga omwana like that. Olwo omwana oyina omukozi? Yeah, nalina omukozi. Okay. Wow. So you know Mbeeraku record for how long? Mbeeraku record for 2 years. Yeah, 2 years and a few months. Nabanya ko wali muyimbi. Bulalu buno. So, bulalu? Anti awo ku campus. Wayimbira ku campus? Nali ndi ku campus awo ne muganda nga actually weyandabira. Ng'oyimba? Yanekanga nga ogamba omuto oli mu town n'ogenda okulaba omwana ali ku TV n'ogamba n'oyo wange nga manya ali ku campus. Olwo mwakolayo ekiklik kyamwe ne muganda kati bo omuziki? Mukwano gwange yajja
yangamba yali amanyi nga njagala nnyo zina nga tugenda out ne tuzina kati yajja nangamba mbu waliwo ekibiina ekimu kinoonya bazinyi tugende. So I went with my friend just to dance because I love dancing, so it was just passion. Nali just okuzina nkwagala from childhood okana twayingira ekibiina ne tuzina then boss ndoza nalaba nga afunye abawala yiye nagamba lwaki tetuyimba noyimba Kibiina kye City Rock. Okay, let's take a break. Otukomawo atubulire bayimba bitya and what happened to the music career. Please don't go away. Agina Master Remmy Nakito Gotolina olwali tugezaako kutegeera who she is, why she's so resilient. Aina nemputu. Aina mputu. Just oli chi. Simanyi nawe bakiyita naye. Oli mugumu. Yeah. Okay. Ndi mugumu. Nga mutandika band. Tetwatandika band. Find like mutandika music group. The music group was already there. Ate yali mbonene already there dancers. Nga bazina mu bintu ebyenjawulo. But like I said, I loved dancing so much. So I used to do it for fun, not even for money. So when that friend of mine came and told me there is this group, bazina naye banoonya ba new members. Konzo jimanyiko kinti eri bweti ne bweti bagita City Rock. Konzo sijiwulyanko ne tugende. Netugenda netumeetinga boss nagamba mujje ku house. Netugenda ku house ne batuwa omulimu. Mwatandikirawo ati juke mkola rehearsals kati mfe bino byogina mu club nozina gobero labo manyuzina mukano tukali eringa amazina sigega ngegono gundi Valentino ga kumenya kabi wato omanyi njagala zina nazina ndoza jali emyezi ngesatu nempulanga nko katono wegobe mama nempulanga nko kata one mutandika okuyimba first experience mu kuyimba yali mbinyo mkwala budodomi ade choine okumanya nti boss yajja ndosangala wakati group ekuze and mwalimu ne bani abala betumanyi kati mwalimu tumanyi bamanyi naye mwalimu Fifi oyo azinirako Winnie abawala bazina Winnie abana bazina mu Rosemary a group okimanyi have ba training ganga used to be our trainers bana bawala bazina musawo yes okay yeah one of them mwalimu abana sibajukira n'abamu naye nga ne bana abali mwalimu Kondooza babiri abali mu group kati ba the group basatu yeah bayimba kati n'okuyimbira ddala naye kyenna realizing guys singing is training the more you rehearse. So you didn't train more? No, like when we started rehearsing, because now the way I sing, it's because I don't rehearse, but when I rehearsing it was an idea to tell you ngasebo nyimba nange neza Washington nga yigundi wafe you produce nga nyimba sebo nempuliranga nange kati ojikira yimba mu mwayimba usana to sampling Taina gaspala of course abantu bana bakimanyi okuyimba nedda kati just nga ugamba nti because the group is there buli kimu they facilitated everything so just go and sing. Okay, so wayimba yo meka nayimba yo biri nyabagamba muve mudiro muveo natuuka jasinga nze omutonga nkooye awo wafunira olubuto birthday nafuna olubuto so nga just nkooye nga n'ebyokutambula ekiro kusinywa mwenge all I did was just to go out and dance but and time came yourself. Time came and I was tired of dancing and it's the main reason that's why I had joined so yeah I quit. Nayimba yo buyimba bubiri I think omukazi Tadiba and Nshanana. Omukazi Tadiba Nshanana yeah Nshanana bwakuba nyo ngasibujjukira mbeera wa Nshanana was all over town. It was Mushanana guno gw'abanyankole no Oshanana like you look good Shanana because we take sente so you look good because naye kati bwogenda n'otulula mu video bw'omwakola video za Yashom bwogenda n'otunuulira ndowooza okwata ku face n'ogamba oh God
What is this? Yes, jali emyaka omanyi ebintu ebimu buli kimu abantu bakikolere ku myaka emituufu. So me, I believe sina chensuba. I don't miss going out. I went out almost on a daily. Out. I no longer go out. Until nowebanga everything is there. I think I don't go out. Indoors? I am an indoor person. Okay. So chechikuja record? A chance to record after that period. Natuka jukira bakyusanga management kati ndowooza focus nebula leero baleesono netuuka nga ndaba abantu bonna abasinga bonna babastopinza okukola nsigadde obwomu baproducer benakolanga nabo baani neŋŋamba be nali nabo kangende wa HR mugambe nange njagala kugenda because nali nga ndaba sikyalinawo mulamwa omanyi woogezaako ekintu ate nali nkiwadde ebbanga erimala nga nkiwulira nkiyize nkikoze nkitegedde naye nga ndaba sikyeyongerako kati saagala nnyo okubeera mu kintu nga sikyeyongerako kati neŋŋenda nenjogera ne HR naŋŋamba no you wait nemugamba but I'm very grateful for this period of time gye mmaze nammwe naye mpulira I feel like I've exhausted the show nemugamba nekirala abantu bonna bastoping so I don't know what is next. Nangamba yeah I understand it's okay tugumiikirize mukono nemugamba so yeah nange neŋŋenda nenvaayo bwentyo ate by then nali neeyigiriza makeup okola makeup on YouTube. Edduuka lyo nga likyakola nga nokula likuze edduuka awo nga nakula natambuza engoye fadde bwe bankumanyi nekkubira ninayo obugoye bukutuuka nenzija nenkulagako so nentuuka nenfunako kapita werako nenvayo nengenda ku equatorio nga ndinzeka mu dduuka naye era nga nkyagendayo wansi nenfuna engoye nezeeta kati nga wano kyakyukamu luli nali sigolola eza Grand Corner because eza Grand Corner eza Grand Corner just wozijjayo because sente zabeeranga ezo zebiri kitundu esatu engoye zezo bbeeyi yazo naye kati wenagenda ku Grand Corner nentuuka nga nerwensuubula lwemba nali nsuubulanga za 13,500 nga kati nsuubulira ddala olugoye lwa mitwalo 3 ng'olutunda 4 n'olutunda anokisosiza nemitwalo nga 10 ya mutwalo 10 naye biriwo entyo nga nzicleaningira ddala nenzigolola n'olusango olugoye nga tosobola namanya nti lwaditi ne wenagira wano ze nasookeramu okubeera nga nkoleramu oba wenagira wano nali already nina eryedduuka nga weeriri kati nga naye nayiga ne makeup so nga nateekawo ne ka mirror akatinitini mu dduuka nga nekolako abantu bakusanga oh you look good who did your makeup I did it so like that nange nkolako abo nga bakuwaayo ekyebiri bakuwaayo ekyebiri nenenya nenjiga netandika okukolanga ku ba maids nga sikola ku bagole so you do your own makeup nkola ba maids nga omuntu waba mmanyi bano bankola musawo bagamba ngenda kola ku mugole osobola okujja nange there is some guy ali awo ku Equatorial muyita Arthur ayina salon bagita the age ziri salon ya aliawo I don't know bakyaliwo but nga waba ayina abagole because yayina salon nene nga ngamba ngenda kubeera nga nkola enviiri ate kati basobola okunyambako kuba maids so from the maids I upgraded to the matrons until to the bagole kati netuuka nga abagole nagulamu n'akamotoka mu makeup nakola makeup ndoza like emyezi nga 8 kubanga nga enzijjayo how you come and present yourself to a client is how much the client is going to give you. Bw'ojja ng'olinya akaboda wenofaanana bwetyo client agenda kugamba nkuwa 10 naye bw'ojja n'opakinga wali akamotokako ng'oli organized wenna olabika bulungi client bw'omugamba 5 tagaana era agamba aba amanyi ky'ogenda okukola okitegeera. So yeah, nentandikawo makeup kati I had something else to do. I just felt like it was the right time for me to quit so that I can actually concentrate on now makeup because nali mu obudde butini ate nga mpa ssente. Okay. Yeah, so that is how I quit Record TV. Okay. Ebya dream ogimaze ogitookereza. Yeah. So kati kyekikubalula ate okudda ku TV? When navaayo, it was like 2 weeks of me sitting home. Malenga bwavaayo wadde ku dduuka lyo anti ya naye nga sikyakeera nnyo nga bwe nakeera nga njagala I wanted to oba ngambe batanga njagala kuwona like nali nkola nnyo fadde nga nkoowa
nga mpulira buli wamu wannuma. So nobange yewadde mukali. Yeah, nengamba I am going to give myself 2 weeks nga ngenda kudduka sanga mukaaga. Nga sikyakeera nnyo ndabe ku mwana mbeere kale kugamba mpulire nga omwana nozali akuze n'okukola like 3. Yeah, I was like 3 or 4. I don't remember so well, but between that age. Awo nga ne Mr. Mwachita. Let me see. No. Mwali mubeerawo mugugulana naye nga mukyali together. Twali tukyali fena. So nenkola ki nengamba kaneweemuka breather. Nentandika okubeera nga njagala kati kunoonya abantu nga TV stations but to do their presenters makeup, not me to be on air but do their makeup. Kati we nasookera ogenda bannange eri challenge yali y'amaanyi nga nina okutuuka ku mulimu ssaawa 11 kubanga presenter yali nga asookako agenda kuba 12 oba 11 kitundu webityo nga nnyuka 3 kitegeeza osiibaawo exactly nembuuza kati ku 3 ezo ewaka nentuuka mmeka ate neera nenkya nenkeera nga mpulira kinsitoyeredde ate nga ssente ntono ku the work eyaliwo naye omanyi like when you go somewhere and they feel like you need it. I just wanted nali saamanyira kintu nga sina kintu kyenkola every day like you leave home and go and work somewhere every day nali nakimanyira so nali njagala just kufuna wantu nemba nkolawo half day naye nga manyi nti nina wano we bankozesa we manyi nti omusala gujja kubaawo manyi ekintu ky'omusala si kye kimu ne ssente ze weekolera nti business waliwo lwebigaana naye omusaala gukubaawo tebiriko nti oba zikyaganye so I really wanted to have another job that could give me salary so that is why I did that but when agendayo ne bangamba batyo nga mbuya ssente tezikimala ne ngamba era nabo ne bangamba okay tugenda tula ate nga nabo olaba nga nabo balinga gwobeeguye nnyo ne banga tugenda tula tujja kuddira sebadda because ndi musabe nnyo wenalinga period eyo yonna era ne wenaberanga ku TV nga ndi recording nga mikwano gyo gigamba naye gwe wakitogenda ku TV abantu gye balaba banayo TV nga abantu bagiraba ngo bagamba katolozo okukayo obubuuzi era it's kitwala obudde ate sijja gendayo nange nekake ku TV nga tebampadde mulimu ne bagamba nsabye nasaba naye tebananziramu ne nkola ki kwegamba nembeera waawo kati the 2 weeks lumu mba nfuluma bwinti gate jukira ne wano nali najjadda nga nakola ne screen test I remember I came did a screen test yasemberayo ddala wano neŋŋamba ne bali babafa batya sidda najja nenkola screen test wano nga nakajja wano emirundi gyali egyo olwo banoonya presenter waki ogwasooka bali banoonya wa live wire replacing Anna nga agenza okuzaala like for that period but already nalina omulimu gwange ogwali permanent nga ngamba after 3 months we batampe wano ate nga neri navuddeyo neŋŋamba kati ogwaddako the second time I came for a screen test bali bagala I think team ya Twezimbe in the morning nenzija netukola nakola nze ne Miles nani awo mulala sijjukira the third person but I remember twakola basatu n'omwami Peter Kaba era ne batakuyita ne batatuyita actually shoot baagikola bakomyawo ate bennyini abaaliko baleeta ddala bennyini abaliko ku Twezimbe because radio I think afterwards they agreed and maybe I don't know what happened why they wanted other presenters I don't know but we did concept yakyuka yeah maybe the concept or something I don't know so munange nga after those 2 weeks nzijukira lwali lunaku lwa mukaaga mba nfuluma bwenti gate ewaka omanyi nga bwotulawo bibalaabalamu tomanyi kiddako gyogenda toyagalayo nnyo naye olina okgenda naye nga kuddukako wendi neera nga n'abantu nkolakolako ku bantu nayinawo omuwala bwentyo mba nfuluma bwenti gate naye nga bwe nalimu eyo period yonna nsaba Katonda ne mugamba ya Allah nsaba olunaku lumu nemuga nsaba olunaku lumu nkoleko ku TV enene and in particular I wanted to back TV even when I was praying to God I kept telling him kale ne bukyanga nkolako spark munange Saturday etuuka nfuluma gate yange bwenti essemu enkubibwa jjukira erinnya lya mami oyo mukyala Jackie nali nga nagisavinga kuliko Jackie NTV because nali nzijjawo kati nga njiina sankubiranga hi Remmy konse hello
how are you? Cause I'm good. Oh, this is Jackie. I have your number. Nanga, oh, thank God I don't have to explain myself. So I want you to come and do a screen test. Thank you, Jackie, but I don't want. I was tired of TV. Now yes, I was thinking. Excuse me, Jackie, but I don't want. I was so brief. Nangamba Remmy, I know, but please, this time round it might be different. Nemogamba, I don't want. Thank you, but I don't want. Nemobo namala nangamba Remmy. Okay. Listen to me. Tewamugamba kebera mu ze mwankoledde olabo banjaawo. Kugambi yali amanyi. Naye nga njagala nnyo kubeera polite, like I am one person saagala nnyo kuyisa mu bantu maaso. Ne mala ne mugamba Jackie, ekituufu kiri nti nkooye. Okitegeera. Kyava ngamba Remmy, nkwegayiridde kikole this one time, ekisembayo maybe. Tomanya. Kyava mugamba kusaba mmeka. Nangamba kusaba mukaga ne mugamba sigenda sobola mukaga ngenda sobola mwenda. Senti nina kye nali ngenda okola, but I was tired. Nangamba mwenda. You're sure? Konze, yes, I'll make it at 3. Noja. Nangamba, okay, I'll be waiting for you. Najja kusaba mwenda wano ku Saturday. Netukola screen test endala. Twakola screen test yali ya live wire. Ngamba yiyi. Kasimanyi oba what is going on or something. So that's when natugamba twaliwo abawalo babali bameko bana babasatu. Nagamba tugenda agenda kutuddamu atukubire tukomewo ku Monday. Nze nengenda nkasira nagwe nkinyumyamu naye because nali nabikola ddanga nabikoowa babinsuubiza dda. So Monday nandamu natukubira netujja nakola screen test namala nagamba now we didn't do screen test again, but I think they were comparing the best matches. So natugamba olwo muli nani waliwo abawala balala bakyenjukira Gabi yaliko bane Carol Makaya. But nagamba you go for lunch, bwe mukomawo mu lunch tugenda kuba tubabuulidde abantu abagenda okola live wire. Of course, tetuyinza kutandika kubuuza oba kyekyatuuse oba biki ebyo byali tebitukwatako. All I know is they called us and they were willing to give us jobs. We went for lunch, we came back. Yeah, Katonda nayanukula essala zange. Gwene Gabi, mwali mumanyiganye before that? Twali twakolako ffenna naye nga tetwali nga bwogamba bino ebya series. Twakolako mu studio 256 ya NTV nali na recordingako like I think 1 or 2 or 3 times. Naye nga tetwemanyi nnyo, but we had met before. So laba Katonda bw'akireeta ne bagamba, you know, Gabi and Remmy, you're going to do live wire. Nasirika bwenti. Nengamba finally my dream has come true. I was very happy. Father, I was very happy. Sina mawulire ge nali nfunye gasingaako in my life. No kaba. Remmy ogenda kaba gwe nakabode wange gwe nesigamako. It's well. I didn't expect it. I was tired whereby nali ntandise n'okubeera nga ngoba ku bintu ngende ebweru. Kankoye Uganda. I think that your shop was doing fine. It was like, you know, how business is. Business pade ebye Uganda. Omuntu tubalaba mu maduuka naye omusolo gujja rent najja leero babongezo ino sasula mukozi ino sente tezivaayo okujjako nga business nene nnyo erimu ssente nnyingi, but my business was just a moderate business. Ino sasula kino tosobola kutuukiriza kirooto kyo nga bw'okyagala ng'okola something like that. I wanted bigger. I dreamt bigger. Nze obulamu bwange nali njagala kubanga nti oba nti nze saagala bintu biri moderate. It's either sirina or nina. And when I don't have, I will push hard. Chechanke zangamono every day. So that very day. So they told us go to Sparkles. Papa Kole came feeding us Sparkles with Julia Woolies. Omanyo over here downtown. Or in Okuja Serena like every day. I called my mother. I know. Ovanga kubeera nga obadde toyina mulimu kati bagenda kuwa omulimu bakwadde omulimu ate nga sente zisuka n'akakadde. As in abantu bakola ngafuna akakadde kamu naye ng'alaba yamalayo. Imagine getting a job ng'obadde toyina ofuna sente zisuka 1 million. This was a dream come true.
I called my mother because Jemontu wensokerako always okubeera nga nkola ki nga njogera naye ndowooza ye n'ebigambo byamugwako nemugana naye mami sigenda binyonyola kati nja kunyonyola edda tuli mu rush hour batugenda tufuna engoye ate saluuni ate kino so I wanted to look my best tugenze but the pressure naye nga nsibitegeera wabula kyemmanyi nali ngenda ku TV abantu yes abantu abanene shebadde nene kati kwegamba kyemugenda okukola thank you newankubadde nali ku TV before audience yayo sieno katonda nakikola netujja nga webiba always first time they will abuse you they will appreciate you they will everything but kyensinga okwemanyako is I do not take people's opinions nagamba katonda wabanga mu bantu fena nga wetubadde omukyala Jackie yankubira essimu bantu bonna sinze nkoze screen test sinze kabanji naye yakwata essimu ye nakubira nze kitegeeza I am God's chosen ekyo tekigenda kukyuka oba omuntu gwandaba onjagala oba tonjagala nze ndi ku TV right now katonda alonze nze nagamba abantu nti obukulembeze buva wa katonda when God is tired of a certain person God will always make a way nebwokola tyo nga gw'omuntu tosobola kukola ki there is no way you can fight it katonda bw'abakedde ku makya n'agamba Farida gwogenda okukola MWASUZE mutya oli ne bwajjanga abantu bagamba mulungi nnyo nga naye gwe n'okubeerawo it will always be so nze nagamba katonda ebirooto byange ndaba nga ntandise obituukiriza I have a child kati ompadde omulimu ogwogerwako omulimu gwenjagala sina just but a job I have dreamt from day one working on a big station where you move and everyone says that's rapey and here I am on MWASUZE Mutya. On MWASUZE Mutya. So how was day one of LiveWire? Tension, pressure. Oh my God, it wasn't easy. It wasn't easy, but I told Gabby, we can do this. We prayed about it the very first day because kubaina msinkana mwana msabi era yankwata bwati nga tumaze okutegeera nti no yeffe we stood out, held hands, prayed and we told each other we are going to do this, so let's do this. So n'omukwano gwammwe gwe mulina LiveWire yabagata? Yeah, LiveWire yatugata and we've been friends from day one okuva we twasinkana ne tusimagana so omukwano gwaffe ne gutandikira awo nekituuka nga sibya just show waba alumwa nawe olumwa nekituuka nga bwaseka oseka so yeah. Okay, do you remember your worst day of the show? Have you had any anyway? I think the day I lost my dad and I still had to come and work. You said it was 2 weeks after you just got the job. Nga nakajoininga nga ndaba kati nfunye ku ssente nsobola n'omulabirira because kati awo yali akaddiye takyakola business obimanyi nga kati sigwa ozirimu baana be bazirimu tebikyatambula bulungi ali ku kitanda ng'ate nina okuva nga wana ate ngende ku kitanda basaba zino ssente basaba ziri naye nabeera nga ngamba katonda I am happy nti kati ne bill nsobola okuzisasula singa omumpa period eri gye tutabadde ffenna n'omumpa nensobola okubeerako naye ne mujjanjaba naye munange tekyasoboka so it was one of my worst days being that I had just joined and then I lost him. Having to be on air pretending that you're fine. Yeah. Naye nga toli deep inside. I think the show must go on. The show must go on. Twali bapya kati bonodde waka abantu bagezaako bamanyira tebanatwawula obwani Gabi obwani Ray kwegamba nga biri awo jjukira we najja natandika yinze Precious Remmy. Then as you know we had so long names and then the bosses thought we had to cut our names short. So we thought about Rapey, so that's how we come out. Do you have Precious Remmy and Yariko? I've had Precious from when I was a child. I had an auntie nga ye buli wanda bagamba I am very precious. So ye yali mpaso nembera ne Precious erinnya eryo for a very long time from when I was a child. So kati ani yakulondera Rapey? Rapey ndo twali eyo mu office ne ba Mr. Kaba. It was like a debate. Kati amanya tugakyusa. Kati nga bagamba amanya gaffe mawanvu nnyo abantu
twetagako amanya amampi abantu ge banayanguyira okwata so ne tutuula eyo munda buli omu n'aleeta wati tebamuyita no batukozese lino tukozese liri so Rapey ne lijja someone suggested Rapey so we're like okay Rapey okay Remmy Precious okay so we went with Rapey okay ye Gabriel yasigala yeah Elia Gabriel yasigalayo ne bamugamba because remember she used to say Gabriela Bridget Ntate then the kati ne tusoka ne bagamba Gabi so let's stand with Gabi because Ntate was her music name so she's like I will stay with Ntate for music people will know me for music as Ntate but for the show let me keep Gabi so with time we batukana batumanyira amanya nago nengatukanga kati gabanguyira nga gonna omuntu asobola gakuyita wow do you remember your best show I think when we celebrated our very first anniversary on the show making 1 year I remember we joined on 1st October 2018 so our first anniversary was 1st October 2019 oh my God making 1 year on TV people appreciating you because time came yeah abantu bakwappreciating abantu bakwagadde because tetwategeera tujasobola okufitinga mu bigere byabalala but twagamba bugambi let's do us petukole fechaffe because you can't be you Friday nze saagera kumakya nembeera yigwe naye ate nsobola okukola ekyange ate abantu nabo ne bakyagala so yeah okay olwo daddy baby yali mwawukanye yeah awo twali twawukanye you're living by yourself or you went back to mommy no I've never gone back to my mother ever since I finished senior 6 kuba ina joining a campus sidangako waka not my brother's place not my mother's place from then I started hustling as a girl did you drop the shop no I dropped the shop recently here in COVID nga biganye yeah ngwa omwana olina okusasula rent bamwongeza ate ne period yonna gye tubadde tetukola ate nga ne rent bamwagala so I wrote to Equatorio and requested them to vacate the place so I vacated and then eduka nendiza online nembeera nga sikyetaaga mukozi sikyetaaga sasula rent setaga I always have my clothes in the car home so nembiza online basikola pressure ne kakati bwetukulaba bwetukalegera nga tukasaba ukasaba ngojako bino ebyasho byenkola nti already kati nafuna omuntu anyambaza because engoye zentunda size za show kati I sell things like this very corporate maybe kaftans African wears things like that nokutunga yeah okutunga like I get someone I have someone antungira but so I put out a design yeah okay Oza tugenda kumula mukasana nnyo bwatuka mawombolireko ko Mr. Bende. Please don't go away. You're Mr. Binde. It is your part. I'm sure you're watching from wherever you are. Wali. Oh, Uganda. Peter, by the way. Namuyita wamanga aligenda kubeera matron onogola bayayina. That is around the time. Oh, you're going to be a matron. Otherwise, congratulations. Thank you. Nabali abanyivu nabo byo bagala to be loved and shown and given that exclusivity. I know. Yeah. So, tell me about Bende. On what? I tell me about being. So, wamala banga chingoli wekaza single mom before you decided to get into another one. I had a relationship after my baby daddy. I had a relationship. It was a very good relationship, but a few things just didn't work out. That is the period I met Cocktail. Ani atandika bya Cocktail? Cocktail si bya kunywa. Ebigatte. I started Cocktail. Okay. Myself. Yeah. I called him Cocktail because I just feel like I didn't believe chenetaga. Chenetaga muntu nemufuna. Buli kimu eddembe essanyu okwagalibwa ekitiibwa okunsosowaza like priority buli kimu
yachindaga nalinga kusooka nga twayita Ray ne mugamba, but I think I want to find a name for you. Namuza which name ne mugamba, I want to call you Cocktail. Tinange mnanonya dano ampita Cocktail ekyo kye kyakubisa nembaga but yagamba neze namanya. Oh my God. So how did you meet? We met when we had gone for trips. He had gone for a trip, I had also gone for a trip, that's in Turkey. And it was Sinkana. We met, actually I tried to get Sinkana because the day we met is the day. Why is Ganyanko social? No. Okay. So nze yali already yandaba naitako mikwano kyange kye nali nakyo nabagamba ayagala kwogerako nange ne bajja ne bangamba there is some guy who wants to talk to you. Ne magamba no, I don't want to talk to him. Yeah, I'm a trip because I'd gone with my friends. So ne magamba I don't want to talk to him. Ne magamba whoever it is, oh muwako wudo wulire kyagamba because at West Vehicle. And magamba no, I don't want. So I think the day he was supposed to leave his trip at Deyo in Nemuleka. I take at Nanguru because I'm an indoor person. Even when I go for trips, I'll go out shopping. Then I few games here. Yereka enyonyi yamuleka yamuleka ebyaddala era munange sikulimba munange yatuuka ku kisaawe ng'ennyonyi emulese ennyonyi ng'esimbula bweti omanyi ekisaawe kyeyo teboogera luzungu kyetake so awo ku kisaawe waliwo disorganization ocommunicatinga oyinza okubeera ano n'obeerawo nno omanyi okuleka ennyonyi ng'oli ku kisaawe otudde like you don't know if you're supposed to go here or there because n'ebigambo biri mu lulimi lwabwe naffe yatuleka me and Spice and Roger netuleka so we had to get on another plane naye naffe twachi realizing I think when you get on the ate nga twaliwo at the language and everything you can communicate to someone. So we yamuleka nakubira mukwano gwe that was Mickey namugamba komawo tugende ku boat kasitawo ekulese kati ate ekifo kyodda mu hotel biki kyangu tugende ku ate nga nange Roger that is the time manager Roger yangamba leero tetukuleka wano we are going with you. So nali nganye naye era ne bangamba nedda tetukuleka mu hotel so I went with them. Kati nabo bali bamanya kukyala agenze kwanda abo bali bamanyi his living. Bamwekanga ku boat so because already yali abatuma that is when everyone was shocked like oh that is the guy who has been looking for you. I'm like okay hello nditwebuuza buli omu nadda ku bibye naye ng'omanyi ndowooza omusajja already nga maaso nga ndowooza tekakuba kaboy he was yankuba kyekitu neweegumya ng'omukyala. Yeah, of course, like waliwo omuntu gwe bagamba nti uyagala kwogera nawe n'otunula mulino ga kimanyira ani naye waliwo of course gwe bagamba nti uyagala kwogera nawe n'ogamba olwo kyasinga okukuba ojjukira naye alabika bulungi yali alabika bulungi muntu yali so kati wadda wali ku side naye nga akaaso kakola side no really but because I had company with my friends we remained with the company we had naye nasikala ne company then netumala netugenda naye after twagendako out in club then nansaba can I see you tomorrow like even if ebyokudda mwameka yabirabidde yali agenda yaddamu nanyandeka nanyambulira naye yaddamu nabooking nangamba ennyonyi yandese nale nagenda leero but I'm grateful at least wadde yandese I've met you kuba nali owedda njagala kukulaba naye nga saafuna mukisa so nangamba can you give me like 30 minutes nga tetuli mu bireekaana like so yeah nemuwa 30 minutes nga dduka ku kisaawe we talked and I said you have someone I'm like yeah did you yeah did you have? I did but the relationship was a bit shaky by that time. Now I'm okay so what I can tell you is I've liked you and just in case I really had a wish my wish would be to marry you and be my wife forever. Speed. I know. Okay. Nenseka. Don't you think that oh, no, it is a ex, my friend. Sigaleno, don't call me, I am no, I respected my ex so much till today. Like I said, a few things just didn't connect. Like bya tulemesa kubera fembi. Era bwena komao
oli samwera omukisa naye wenamuwera mwasigala muwulizikanya ekyandetera okusigala because nali manyi mu namba wadde yajanga gitute nange ntuteye sitera nnyo continuing communications z'abantu sigana kulaba but I no longer most of the times I don't continue with the communication nkusalako kandi nali manyi wenatuka Uganda nja musalako kumbe abate nange wentuka ku kisaawe ennyonyi n'endeka nga ba spice basaze nanze sisaze ate nabo wadde nga bali malosala ate ne tuluzinga communication ate nabo ndooza ennyonyi n'ebaleka kati oba ndowooza nabo batuka eri ng'ennyonyi ebalisi ndowooza ate kati mukudde ate nze nasigadde eno kati nze kye nalina okukola nalina booking ennyonyi ndala kuba nalina okukomawo ku mulimu already nga ku mulimu bagambye nkomawo today I had to be on the show so nga no booking ennyonyi endala naye kati already yali atuuse because olunaku lwe yagenda ate festival twagenda the next day so nga ogamba omuntu alabye omuntu nga beera akoberako kuba yali amanyi ngenda travelling watambudde bulungi how far kino so kwe kumugamba nti ennyonyi endese so si katono omwana oyo alinnya akomewo katono so nabeerawo nnyo he was so much there for me nenfunawo agent nembooking ennyonyi endala netwogera nga he gave me so much company at the airport neninya ennyonyi nenteeka because nalinya kati ya biwagu say eri direct so netuuka Ethiopia ku Addis nembeerawo nga waali really I felt like he was around kati nemala ate nentuuka waneno so because of the company that he gave me I felt like he really did me good because nali natuuka omanyi ndwawukaaba ate ndwawukulemererwa naye natula bwenti nga simanyi kyakukola ngaki because I remained in ate nga visa yange sagyegendereza nali manyi bampadde a certain period kumbe bampa another period kati ngenda okutuuka crossing nga it expired one day. Crossing from where to? Crossing, leaving Turkey back home. Nebankwatira ku kisaawe yange it expired one day kati nga simanyi nakiddako simanyi kyakola wane waffe ekye Turkey okay yang kati nga simanyi kyakola so natula nenkaaba bwe namala okaaba wali weka wali ne baspice ngolede bo basaze because esabe zali zikyali koko kati nze nga nsigadde eno with my one bag because my one bag yali eganya okugenda nga emigugu tulina mingi kwegamba it was just a rush hour because shopping wedduuka bintu sente zange nyingi ziri omwo so bwe namala nenekwata neneyola nengamba kati nina okukola kino I need to leave and go home so I started looking for the place where I can say that I can pay the fine so it was all costly paying the fine then I had to book another plane then that then this so it was really not easy awo wonna muli naye ku simu awo nali sinaba kubeera naye ku simu kuba nali nga sina na internet kasina ngeri kyo communicating amu n'abasaze wadde naye kati nfuna ntya internet when I went to the agent nemugamba if you want me to book kind of first connect me to your Wi-Fi so now connecting a Wi-Fi ye name oli ne sanko messages how far did you move well chikwe kumugamba the plane left me so awo nabeerawo kati olwo agent napako ku minutes eziwerako nesobola okwera nga tuwogera okay so wabiwona no double yeah nembiwona neza bulungi era bwe natuka ku kisaawe najja straight mpaka wano because obudde bwali bugenzi I just came straight nenzija ku mulimu so kati osalawo kya between ono eyaliwo and bwe nakomawo because already when I twali tuwogeddeko ekintu kyokubeera nti no like we make it official something like that because the time gye twali tumaze yali nga yeeyo yali yeeyo time I just felt like it was because omuntu wobeera naye how long was it? It was like 2 years. We tried to get another myaka nga esatu. Ogamba ono maleka bindi. Okay. Ngolaba tasalawo. Ndaba tasalawo nga ali bw'ati so ne mugamba so when I come out I gave myself a task. I'm like, okay, I'm going to talk to him again. Do you think we really have to make it? Why don't we make it official? Yaberanga tagamba nti nedda naye ng'abeera agamba we shall tugenda tusooke tumalirize kino tusooke tumalirize kiri olwo kiki kyemukola ekibagatta kyemumaliriza kwano abantu abagagga balina engeri 24/7 baba balowooza kyazimba beach yange kyamaliriza zina apartments maliriza natumiza Bugatti tenatuka
Okay. So I take it you're ready. Yali yangamba, I want you to take your time and whenever you're ready. So my period yeyo nembiranga nono muwuliriza. By that time got to communicating. Unaraze seriousness or Yeah. yalaga seriousness. Yeah. So nengamba omusajja ono okulabira ddala oba ali serious. Netubera twogera for like 2 months. Kyenva mugamba after 2 months ne mugamba omanyi wangamba nti bwemba ndi ready mugambe kati am ready njagala ompasi. My God, Napakuka. teyakikkiriza. Nali ngenda na ku show nzijukira nali nze nali amutu. Wali omutestinga? Nali mutestinga. Kubanga bamanyi bagamba I am ready nga amanyi olina gy'oli. Kati wogamba nti no tesimanyanga bikyo kitegera, so I wanted to test him. Ate testing him was how. After telling him that, ne mugamba, this is my budget for kukyala. Wakolerawo ne budget mwana gwe ng'ojoga. Aye, anti we namugamba nti ndi ready eri angambye nti no oba oli ready mpa budget Olonga y'okukyala. budget yameka. Fade ezo zange. N'omusindika n'asindika dollars. Ne muweereza nangamba, okay, you sure? Are you really sure about this? Ne mugamba, yeah. Kati we yasindika sente awo nengamba bakwano. Yazisindika zonna in one installment. No, yasooka nasindikako ekitundu. Kati yasindikako ekitundu kye bangamba mikwano gyange ne mbagamba I think he's serious. Kubanga era singa teyali serious teyandiziweereza. Manyi bino babyogera bwogezi naye wekituuka ku actions wekigaanira. So n'otandika okwejaga. awo yagamba nti no. Ono n'omugambirawo nti you know what? I am done. So after making a decision with this one that you know what, I think I am serious, so I had to stop the other relationship because already yali atandise okulaba n'engeri ne mugamba omanyi I've gotten someone else because of ABCD. So sagala nkyobole ekitiibwa kyo, sagala nkuyise mu maaso, sagala tokiwulire ate okitegeera ne mugamba I am very grateful for the time we've been together. I can't keep doing this. So yeah, ne tukita noli. So neera noono namugamba kuba yali amanyi already nali mugamba nti n'omuntu era nga mwane respect yamanyi namusa. So how about the other person? I've talked to him. It wasn't easy for him to let go. Of course, he kept pushing. Maybe he thought I would change my mind. Na yobuzibu bwenina is I'm very patient. Farida, I'm very patient. Webukera kumacha nengamba ntadde ekintu mba nkitadde. Kubanga bwetubeera nga twali tugenda myaka esatu kitegeeza eri ebbanga lyayimala okumanya oba omuntu osobola muwasa aba tosobola whereby it's not ever, it should never be by force. Ate already yali angambye yali ye mwenyini yakinesabira nagamba yagala mpase from day one. Ate kati wotandika ogamba okay kati nsikiriza then Yakoboza, do you have somebody? Did you ever ask him whether he has somebody? Who? Mr. Yakoboza, do you have somebody? Namgamba, yes. Yeah, I asked him and he told me he didn't have anybody. He told me no, I've had different relationships whereby they've not been stable. So right now I really can't lie to you, I do not have anyone, and if you give me a chance I really want to make it official. Njagala mbere n'omutunga y'omukyala wange. Teyatya yo cause now you're coming to new public. Teyatya your status as a public figure. Yeah, yagitya naye yanjagala nnyo. Natuuka nangamba whatever comes, let's face this together. Ne mugamba wano tukyakyogera naye maaso awo kigenda bba kizibu nnyo. Nangamba as long as wooli nga gwe tonvuddemu nja kubeerawo. Nenjogerako ne muganda wange eyankuza ne munyonyola ne mugamba situation gye nalimu. Nangamba mwana wange kuba yamuta mwana wange. Nangamba mwana wange bw'oba ng'owuliranga omuntu oyo omutegedde omwagadde, omuntu gw'ogenda okuwasa tomanya wajava. Toyinza kugamba nti nze namutegeka nja musanga nateete oba nja musanga kyanja. Wabula Katonda wamuleetedde waba muleetedde. Nangamba wabula tugenda kisaba tugenda kisiibira. So we fasted with my best friend, she's in UK. We fasted, ne tusiiba ne tusaba. If wekibeera nga Katonda kiinamu ekitali kituufu atulage nga tetunnakyongera maaso. Naye mpaka time nejja ne tutegeka ne tukola ne tugenda maaso mpaka n'okukyala ne kutuuka nga tetufunyeemu any sign of this is not your husband. So nengamba ndooza Mukama Katonda yono gwe yampa.
kati paka wetuli kati niyo wakikumanga kyakyama nakikumanga kyakyama kuba nali saagala kifulume. I wanted to have a relationship that was not out. Chovala abantu n'okukyala na making sure kwali nnyo kwali very private. But how come? Tukulabe ennaku zino tekuli out. Yeah, kati how did it come out? Engagement, we bategeka engagement, they forgot to tell the photographer not to post Pictures. Pictures, I think, and everything. So tuba tukyalina ku engagement ngenda okulaba abantu nga bampeeza messages, congratulations. I'm like, congratulations over what? Ngenda okulaba nga ka video katambula kaliko Sharif photography, kumbe ye ajja nasnappinga nateeka ku status ye kwe baakajja ne katambula, so amawulire ne gagenda viral nga sikyakinako control. Exactly. Naye era okukyala era kwasigala kuli ki era kwagwako obuguya abantu kubanga already nali nga nze nkulimu naye ebya engagement sinze yabirimu naye okukyala nze nakulimu nti nali nga ndi very keen, like I really wanted it. Tekwamanyika naye ate abantu abamawulire baaliyo. Abamawulire tetwabayita lwali lutalo bwe bamanya engagement Yes. ne bamanyako abaaliwo, so they started to inquire, okay, what is next? Exactly. How can we be part of it? Bategeera okukyala ndooza ne ku lunaku lwennyini abasinga kababeera abantu abajja ku mukolo abasinga bategeera that very day and they came that very day, so that is how quick they were. Ne bategeera ne bajja era security yalwanagana nnyo n'abamawulire kubanga nali siina wamawulire gwempise yadde n'omu because nali saagalayo wamawulire era naye ate abantu be wayita guests balina olugambo. I think they even kept updating us. Yeah, I think ebimanyi ebyabantu neera wali tokyalina kyokweka after the engagement going viral. Nenchita. Yeah, so much later, wasooka noyabeera mu relation. Anyway, engagement where fuluma, things came up, bichi temwafuna attention, the two of you. Engagement where fuluma? Engagement where mala okubaawo. Then people started coming out. One particular person I don't want to mention. And then everything turned around. Kati nze saafuna attention because ekisookera ddala. Jukira nawe wali omuntu tomumanyi, you didn't know each other for long. I think mwera about like 30 minutes or so. Then nemugenda ne mbanga mu communicating actually. Yeah. So I want to assume nawe muli wafunamu akagamba, oh God, maybe I owana papa. I didn't know this person quite well. Surprisingly, like I said, I had prayed about it. And the only time I would think that maybe na papa wana Kolensobi is if him as a person did anything okundaga nti no, you know what, naye ebintu byenawulira byonna byali nabiwuliranga nga sinamusinkana, byali biri mabega w'obudde bwe namusinkana. So kitegeeza that was background noise. Exactly, Ransonga already yali angambye the kind of person he was, that he had never had a relationship like until this is a very stable relationship. My relationship was his very first relationship to have someone that would go for all that long. You understand? Like yali kati kwegamba nali already mumanyi teyanimba. He didn't hide the person that he was. He told me I had relationships, but they failed. Yeah, they failed. And he told me I might be a bad person, like before. I might have been a bad person before, but right now I promise I'm going to be a better person. Wow. All right, so you guys are fine. Very fine. Nekulinga kwalinga okwanja. Amwateka sente mpitire kumukukyala bana tu. Yali akyagala kinaba kitya. Wakunaabayo inshallah. Kuluno Remmy tondeka. Banga batufaanagana can I be I know. Okay guys, unfortunately that's it. I think now you know who Remmy is. Byomanyi gwa bimanyi ne gyobijja yakubulite who she knows as Remmy. See you on Monday. Have a beautiful weekend. Bye bye.